Traitors who cooperate with the Russian administration have begun to leave for Crimea for the temporarily occupied territory of the Kherson region. The Ukrainian partisan movement Atesh reported this on its Telegram channel. According to Atesh, workers of occupation administrations and deputies from Hola Pristan, Kakhovka, Novaya Kakhovka, and Gornosteyevka are leaving en masse for occupied Crimea. These settlements are located in the temporarily occupied territory of the Kherson region. It is not specified what caused the escape of collaborators from the left bank of the temporarily occupied territory of the Kherson region, but it became known earlier that in the Kherson direction, Russian occupiers began to burn their transport in order not to go to the front. According to the Atesh movement, soldiers of the 24th Motorized Rifle Regiment of the Russian Occupation Army are destroying their own transport. This unit has suffered heavy losses due to senseless orders from the command and the lack of electronic warfare equipment against Ukrainian drones. It should be noted that the temporarily occupied territory of the Kherson region belongs to the Dnieper direction. According to the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, on August the 21st, 2025, Russian occupiers tried to break through the positions of the Armed Forces of Ukraine twice in this direction. Ukrainian fighters repelled the attacks. Earlier, it became known that in the temporarily occupied territory of the Zaporizhzhia region, more cases of desertion in the Russian army are being recorded. In the 247th Airborne Assault Regiment of the Russian Occupation Army, which is stationed in the temporarily occupied part of the Zaporizhzhia region, has seen a large number of desertions. According to Atesh, some forcibly mobilized Ukrainians from the temporarily occupied Crimea, as well as from the temporarily occupied area of the Zaporizhzhia and Kherson regions, serve in the 247th Airborne Assault Regiment of the Occupied Army of the Russian Federation. They do not want to fight against their country, against Ukraine. That is why they are fleeing the occupation Russian army. The Atesh movement also reported that servicemen of the Russian occupation army often end up on lists of deserters because their documents disappear after being sent to the hospital. In this case, the officers-occupiers usually immediately talk about unauthorized abandonment of the unit. Doctors of the Russian occupation army do not specify where the serviceman is. Atesh called on Ukrainians who were forcibly taken into the Russian occupation army to evade service and go over to the side of the Ukrainian partisans. Ukraine's President Volodymyr Zelensky said the United States has shown readiness to take part in providing security guarantees for Ukraine, calling it a first step toward protecting Ukraine from future Russian aggression. According to Associated Press, speaking at a joint news conference with visiting NATO Secretary-General Mark Rutte in Kyiv, Zelensky said that talks are underway every day at military, diplomatic and advisory levels to shape concrete security guarantees. He said the ultimate goal is to secure protections similar to Article 5 of the NATO treaty. Ukraine needs security guarantees so that our children and grandchildren know clearly that Russia will not attack us, Zelensky said. These are guarantees for our sovereignty and territorial integrity, because the aggressor is Russia. Zelensky dismissed Moscow's claims that it also needs guarantees, saying, "They attacked us. They are on our soil. I don't quite understand what guarantees the aggressor needs." Zelensky said that Russia is using ultimatums to avoid ending the war. The issue is not meetings. The issue is that they do not want to end the war. Zelensky added that Kyiv is ready for talks with Russia. "We are ready to support a two-way track, and then a three-way one. Let's talk about the date and the place."
Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Сполучені Штати готові бути частиною гарантій безпеки для України. І це вперше ми досягли саме такої готовності. Зараз фактично кожен день тривають перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки для України. На рівні радників з питань безпеки, на рівні наших військових, на рівні дипломатів всіх команд. Вчора був дзвінок Україна, вся Європа, Сполучені Штати Америки. Сьогодні продовжиться саме така робота, і я вдячний всім, хто до цього залучений. Загальною метою нашої є саме те, як це формулюється, і це в діалозі, і це з партнерами, і це мають бути гарантії Article 5-like, і, тобто, як 5 стаття договору про НАТО, і це реально дієві гарантії безпеки. Саме на такий результат ми маємо вийти. Посилюють повітряні удари по Україні, власне, на цьому тлі. Ну і запитання до Марка. Гарантії безпеки Україні потрібні для того, щоб чітко ми з вами, наші діти, онуки знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора. Чи заради української безпеки, нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності. Бо агресор – Росія. Коли Росія підіймає питання щодо гарантій безпеки, я, чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали, і вони на нашій стороні. І я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору. In continuing the topic of security guarantees, whether or not you discuss... Я вважаю так, тиждень тому чи 2 тижні тому, неважливо, Росія була там, де вона і знаходиться, і знаходилась. Вона не хоче і не хотіла, і не хоче зараз закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми, завдяки ультиматумам відтермінувати можливість закінчення цієї війни. Вони роблять все, щоб президент Трамп не накладав на них санкції, і роблять все, щоб Сполучені Штати Америки не тиснули тим тиском, який у Сполучених Штатів Америки є. Ось що робить Росія. To President Zelensky, it's been a week of talks. I've spoken to lots of Русські пробують зараз що ще зробити, щоб не зустрічатись. Питання ж не просто в зустрічі. Питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. Зустріч – це один із компонентів того, як закінчити війну. Це не все. Це один із компонентів. А так як вони не хочуть закінчувати, вони будуть шукати простір для цього. І треба, щоб цей простір зменшувався. Об'єднання Америки і Європи зменшує цей простір. Простір для війни. Але, зокрема, у механізмі реагування, якщо на нас нападуть знову. І як вам... Ми готові підтримати двосторонній трек, а потім трьохсторонній трек. Давайте говорити про дату і говорити про місце. Все, що є на цей час у мене.